Okay, ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to Rostov. Welcome to the Belgium team and especially to Eden Hazard for this press conference. Before we start, a couple of things that I would like to mention. First of all, please, we have 3 microphones, one in each corner and one in the middle. Before you start your questions, raise your hand, give your language, name and organization, please. We have already one candidate. And to the photographers, because you are quite a lot, I will ask you after 2 questions to leave the room, okay? Just to avoid some confusion. So we can start. That gentleman over there is already with, yeah, please. Bonjour Eden, Joël de Menighetti, l'équipe. Je voulais te demander une question sur l'animation offensive qui sera une des clés demain du match contre le Japon. Depuis que Martinez est l'entraîneur de la Belgique, vous avez marqué, vous, toi donc Romelu, Mertens et toi, 54% des buts. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'animation offensive de la Belgique est supérieure aujourd'hui et meilleure dans votre animation, vos mouvements et peut-être individuellement vos forces respectives? Je pense que ce soit Romelu, Driss ou moi, on est arrivé à, je pense, notre meilleur niveau depuis qu'on a commencé notre carrière. Romelu, il a signé dans un très grand club cet été. Il marque les buts. Driss, ça fait 2-3 ans qu'il c'est l'un des meilleurs buteurs en Italie. Moi, en tant que buteur, je suis peut-être un peu moins bon qu'eux, mais voilà, j'arrive toujours à créer quelque chose aussi. Donc voilà, après, je pense que c'est pas juste les 3 attaquants. Il y a ceux du milieu qui nous permettent aussi d'avoir beaucoup d'occasions. Donc voilà, il y a beaucoup de mouvements dans l'équipe, on peut le voir, c'est pas toujours Romelu qui reste devant, même quand il faut défendre, des fois il va sur le côté, je peux aller devant au numéro 9, Driss peut aller devant au numéro 9. Voilà, il y a beaucoup de permutations et je pense que c'est pour ça que beaucoup de mouvements aussi, c'est pour ça qu'on arrive à se créer beaucoup d'occasions. Voilà. Bonjour, David Kalfa de Radio France Internationale. Ma question en français. Eden, vous avez 27 ans. C'est votre 3e grande phase finale avec la Belgique. À titre purement personnel, est-ce que vous avez l'impression d'être devenu un joueur un peu différent et est-ce que vous avez l'impression de savoir aborder mieux ce type de rencontre à élimination directe? Je suis un joueur plus fort qu'il y a 2 ans, plus fort qu'il y a 4 ans au Brésil, c'est sûr, plus d'expérience. Voilà, il y a 4 ans au Brésil, c'était notre première grande compétition tous ensemble. En France, c'était la 2e. Voilà, je pense que les matchs à élimination directe, c'est ça, ça joue souvent à l'expérience. Quand on a une jeune équipe, c'est plus compliqué, même si on a des bons joueurs. Je pense que maintenant tout le monde est arrivé peut-être pas au sommet de leur carrière, mais on a tous entre 25 ans et 32, 33 dans l'équipe, donc je pense que niveau maturité, on est tous présents. Donc voilà, c'est ce qui fait la différence dans les matchs à élimination directe, c'est ça. Jérôme Pugmire, agence de presse AP. Eden. AP. Eden. Ah, tout en haut. Ah, je vois pas. Okay. Est-ce que vous pouvez un peu commenter en quoi l'entente entre vous et Romelu Lukaku s'est améliorée peut-être en termes de mouvement de Romelu? Est-ce que vous pouvez un peu parler de ça? Mais ça se fait automatiquement en fait. Quand Romelu il nous voit avec le ballon, que ce soit, comme je dis, Driss, ça peut être Kevin avec le ballon, ça peut être moi. Voilà, il essaye toujours de proposer quelque chose. C'est ce qu'il a fait. Et aussi, c'est Romelu, la chance qu'on a de l'avoir dans l'équipe, c'est qu'il ne lui faut pas beaucoup d'occasions pour marquer. Peut-être il y a quelques années, il en fallait plus. Maintenant, là, c'est ce qui fait qu'il est rentré dans la catégorie des très grands attaquants, c'est qu'il a 3 occasions sur le match, il met 2 buts.
Voilà, dans les mouvements, il est mieux qu'il y a quelques années. Même je vois que même son travail défensivement, il est présent, que peut-être avant il faisait un peu moins. Voilà, il joue avec ses qualités. Et pour nous, c'est important d'avoir un attaquant de qualité. Et quand il joue, il marque les buts. Voilà. Et même ceux après lui, que ce soit Michi, quand il monte, il marque des buts aussi. Voilà, en préparation, on a vu Christian qui marquait des buts aussi. Donc voilà, on a la chance d'avoir en Belgique beaucoup d'attaquants. Pour l'instant, c'est Romelu qui est devant, qui marque les buts. Voilà, ça nous aide à gagner les matchs. Et on est content de l'avoir. Ik ben Bert Maalderink van de Nederlandse televisie. Ik stel mijn vraag in het Nederlands, want gisteren deed ik in het Frans en heb ik nog behoorlijk wat kritiek op gehad van de docenten van mijn zoontje Robin, die ook Frans heeft. Eden, ik heb jou voor het laatst gesproken 2 jaar geleden. Dat was in Lille en dat was de dag voor de wedstrijd tegen Wales. En dat leek een heel slecht voorteken. Of het lijkt me een heel slecht voorteken. Want toen gingen jullie eruit, onverwacht. Kan dat nu ook gebeuren of is dat een hele domme vraag? Could that happen today, or is this a very stupid question? Je réponds en quoi? En français? En français, oui, en français. Oui. What language shall I use? In French? Non, bientôt. On a eu l'expérience d'il y a 2 ans contre le Pays de Galles. Yes. 2 years ago, we had this voilà, match against Wales. That's true. Il faut ne pas faire. Je pense qu'on est plus fort qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y a eu des blessures aussi avant le match. Donc voilà, maintenant c'est un autre tournoi. C'est contre une autre équipe. Le Japon, c'est complètement différent que le Pays de Galles. Donc voilà, on prend le match le plus sérieusement possible. Et pour nous, le plus important, c'est de gagner pour aller en quart de finale. Voilà. Bonjour, Ludo van der Wallen voor het Nieuwsblad in België. Eden, c'est un peu étrange, on n'a pas encore parlé de Japon jusqu'à maintenant. We haven't talked about Japan yet. Qu'est-ce qu'il faut craindre de ce Japon? What are you afraid of? What scares you in this S'ils sont en Japanese team? 8e de finale, c'est qu'ils sont bons, tout simplement. On les a déjà joués en match amical, je pense, l'année dernière peut-être. Mais l'équipe de demain, que ce soit la nôtre ou la leur, elle sera complètement différente. Voilà, ils se sont qualifiés avec un peu de chance pour les 8e, avec les cartons, une histoire de carton jaune, au fair play. Mais c'est une équipe avec des joueurs d'expérience aussi, avec des joueurs de qualité qui ont joué dans des bons clubs en Europe. Voilà, je pense que si on commence le match demain en se disant on va gagner facile, on risque de le perdre. Donc à nous à être sérieux de la première à la dernière minute. Et comme je dis, quand on a une occasion, essayer de la mettre au fond et essayer de tuer le match dès qu'on peut. Eden, Pieter Jan Kalkoen du journal Atlas Nieuws en français. Vous pensez déjà dans le vestiaire au match contre le Brésil, peut-être? Et deuxième question, tu savais au moment que vous avez battu l'Angleterre que le Japon était l'adversaire dans le 8e finale? Pour répondre à ta première question, déjà on joue contre le Japon, donc c'est pas sûr on est qualifié. Et le Brésil joue contre le Mexique. C'est pas sûr non plus qu'ils vont se qualifier. Donc on pense pas du tout au Brésil. On pense à ce match demain contre les Japonais. Et voilà, pas plus. On se projette pas vers l'avenir. On se projette là maintenant, demain sur le match demain. C'est le plus important. Et après, non, je pense pas que les joueurs étaient au courant. Parce qu'on pensait juste au match contre l'Angleterre, on pensait juste à gagner, on l'a montré. Avant le match, il y a eu beaucoup de oui, peut-être, il faudrait faire match nul, il faudrait perdre. D'ailleurs, on a vu quelques supporters belges qui étaient contents quand on a pris des cartons jaunes au début du match. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était gagner, parce qu'on est là pour gagner le plus de matchs possible, essayer d'aller le plus loin possible. Voilà. C'est tout, et on n'est pas là à calculer contre qui on pourrait jouer après. On veut remporter tous les matchs, et je pense que c'est comme ça qu'on doit réagir si on veut aller le plus loin possible. David Coverdale, The Sun, question in English.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo are both out of the tournament now. Can you make this your tournament in these knockout games? I hope so. They are not in the World Cup, so now it's time to shine. Yeah, I just want to go through the quarterfinal, semi-final, and maybe the final. So, you know, we play for Belgium. We have a lot of good players, but of course I want to go in the final. But I'm not the only one. Messi and Ronaldo, they are out now, but a lot of good players, they're still in the World Cup. So we will see at the end. Okay, the last two questions, please, upstairs and over there. Yeah. Hello, Eden. Ivan Halp from Globo Brazil. People talk a lot about this generation. Do you think this is the best moment for this generation to shine in the World Cup? And do you think this team has what it takes to be the champion? It's time to shine, definitely. We have top players. We play as a group all together. You know, it's not just one or two players. We have 23 players, especially after the game against England. We saw that. So I think now, yeah, it's in our hands. So we just need to play together, give everything, and then we will see what's happened. Yes, please, last question. Yeah. Eden, Christophe Ranken de l'ADH, en français. ADH, I'll ask my question in French. Comme toi, comme les autres titulaires, il y a 9 jours d'écart entre le match contre la Tunisie et celui-ci. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça peut casser un peu un rythme? En France, 98. Certains disaient qu'il y avait eu trop longtemps entre le deuxième match de groupe et le huitième de finale. Ils avaient souffert contre le Paraguay. Est-ce que ça peut arriver peut-être ici au On verra demain. Mais c'est vrai que nous, en tant que joueurs de foot qui jouons en première ligue, on est content des fois d'avoir quelques jours de repos en plus. On sait très bien qu'en Angleterre, il n'y a pas beaucoup de jours de repos dans l'année. Donc voilà, après, personnellement, moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé jouer. Quand j'arrête, je suis un peu moins bon le match d'après. Donc voilà, j'espère que ça ne se reproduira pas demain. Plusieurs joueurs cadres ont pu se reposer un peu. Donc voilà, on verra, on essaiera de rentrer directement dans le match. Voilà, après, il y a les entraînements, mais c'est sûr que les entraînements, ça ne remplace pas les matchs. Mais on s'entraîne bien, donc franchement, j'ai pas de soucis à me faire. On sera prêt demain. Merci, Eden, et bonne chance. Thank you. Thank you. Good luck. Coach Roberto Martinez from Belgium, of course. Please, now I will do it. After two questions, please, I will ask the photographers to leave, okay? Thank you. So the same procedure. Can we start over there? The first question, please. The microphone. Okay, she's coming. Okay. Вопрос на русском языке. Данил Калинин, информационное агентство Дон-24. Значит, по своем последнем матче сборная Японии, когда играла с Польшей 10 минут, как у нас все сказали, катала мяч по полю. Как вы, как профессионал, относитесь к такому подходу, к такой тактике? Вы критикуете или наоборот считаете, что это было правильно? Спасибо. Good afternoon, all. No, I think when you're in the World Cup, it's about achieving your aim. You can understand in the final game, the coach had to make very important decisions, and when you get into a moment of the game that you know that keeping that scoreline is gonna get you through, I think that's what you do. You want to be competitive, you want to achieve your aim. So I don't think that's anything to criticize. The opposite. I think it shows that Japan are a group that they're ready to be competitive and try to do whatever it takes to win. 1, 2. Yeah.
My question in English, Kevin Keatings, I'm the match commentator for the host broadcaster tomorrow. Good afternoon, Roberto, great to see you again. Hi, Kevin. Great to see you. I think we'd all agree it's been a very good representation of Belgium so far at this World Cup. But my question is about Japan. How many significant differences do you see about the style of play of Japan at this tournament to past Japanese teams, and what weapons do they have to potentially hurt you? Yes, Kevin, I think we faced Japan not long ago in a friendly. Obviously, the biggest difference was the change of coach. I think in essence, it's exactly the same. Footballers with an incredible energy, great capacity to get really high up the pitch very quickly. They accumulate a lot of bodies. They can be organized very quickly. I think the biggest difference now is almost they play two systems in one. On the ball, they allow Hasibi and dropping into a back three, and you get the threat of Sakai and Nagatomo to have a real freedom to get high up the pitch. But I think this Japan team shows that there's a very good a generation with a very good age. There's a lot of good experience in this group. A lot of players now that they played in Europe in big leagues for a long time. You got the quality of Kagawa, Honda, Yoshida, footballers that they know what it takes to win in a game of this caliber. Footballers like Inui, that he had a fantastic time in Eibar, in La Liga, in Spain. This is a group of players that they know what they're doing when they are on the pitch. So I expect a very difficult game, a game that will have to be concentrating at all times because they are capable of creating problems due to that dynamic approach that they have and the amount of players that they can accumulate in both boxes. Okay, before we continue, can I ask the photographers please to leave? Thank you. Thank you. Don't forget that we have shuttles to bring you to the training session of Belgium and later on for Japan too, please, which they are outside. Yes. We can continue, yes, please. Yes, hi, Coach. Hi. Okay. Hi, Coach. Yves Tijdman, La Dernière Heure, Belgium. I hope you win tomorrow after 90 minutes, but if it comes to penalty shootouts, do you have a list of players in your mind, or will it depend on the moment? And have you trained on penalty shootouts? I think you have to be prepared for everything. What's important is that you don't underestimate the occasion. The occasion is that it's a knockout phase. That means that over 90 minutes, you need to find a winner. If it goes into extra time, we need to be prepared for that. And if it goes to penalties, we'll have to be ready for that. I think the players, we've been practicing at times, but nothing will prepare you for the moment of taking a penalty that really means getting through into the next knockout phase of a World Cup. So, yeah, the answer is that we are ready for whatever comes our way tomorrow, and we respect Japan immensely, so we know that the game could go all the way. Hello. Benoît Delauteur, La Dernière Heure, Les Sports. Hello, Coach. Can you tell us how is Vincent Kompany doing? And do you feel that tomorrow, after 9 days of rest, it will be a bit difficult for the players to get back in the rhythm? Everyone in the squad is fit and available, apart from Adnan Januzaj, that he picked a little knock in training. Nothing serious, no structural damage, but he's got a bit of a bruised knee, and we'll have to assess him today. I expect everyone else to join in training and be available for selection tomorrow. I think the group is in a very good moment, mentally and physically. You just get the feeling that the players are desperate to be on the pitch. When you create that competitive nature in the group, all you see is players that they are ready to be on the pitch. The ones that they played against England, they got a real good experience. They got the first 90 minutes out of their system. They're desperate to contribute. And the ones that they were rested, it's almost that they've been waiting to get back on the pitch. So I just feel that the players are ready to try to get the rhythm as quick as we can. I think Japan did something very similar. They rested 6 players in the start of the game against Poland. I think you need to be very wary of not having players that they run out of energy. I think the opposite, it can never be a problem. If you're a little bit rusty at the beginning, it's something that you get the benefit later in the game. If there's ever a problem, is a player that is running low, that has got too many minutes in his legs, and then you expect him to perform at the highest level.
Bonjour, Roberto. Bonjour Roberto, Antonio Ruiz, cadena COPE de España. Je veux savoir seulement où est-ce que tu penses peut arriver la Belgique dans ce mondial et l'Espagne dans ce mondial? Where do you think that Belgium is going to get to in this World Cup, and what about Spain? Si piensas que van a llegar lejos, Bélgica y España, te lo digo en francés porque me dicen que lo digo en francés. Où est-ce que peut arriver l'Espagne et la Belgique? So good, I can't even understand. Si me contestas en español te agradezco mucho. But if you answer in Spanish, it will be better. Okay. Yeah, I'll answer in English. Yeah. Well, I think talking about Spain is something that everyone agrees. Spain is a nation that is admired for what they do in national tournaments. To win 3 major tournaments on a trot, I don't think it's something that's going to be repeated in the modern game. So whatever happens, in football you go through ups and downs and changes, and it's normal, but I think the group has reacted really well. From the outside, it looks a team that is ready to cope with the demands of the game against Russia today. But as we've seen in this World Cup, there are no World Cup doesn't respect favorites, doesn't respect great pedigree nations in football. We are in a tournament now that the champions of Europe are out, the world champions are out. So I think all the games are going to go down to very small margins, and you have to be prepared to reach them. But I'm sure that Spain is still one of the favorites of the tournament at this stage. Hello. The last two, please. Ja. Ludo van der Wallen voor het Nieuwsblad in België. Roberto, it can come to penalty shootouts. We all remember the historical decision of Louis van Gaal 4 years ago, changing his goalkeeper. Would you considering doing that? Hi, Ludo. I think you have to. In a situation where you have to use your squad, you can do it. I think we're in a very different position. I think our goalkeepers, they all quite complete in that respect. I feel that Thibaut Courtois is ready to be really important in goal in a penalty shootout, the same way that Simon or Kuhn would be playing. I don't think we would need to try to use someone else's skills in that respect, but I can understand it. I think as a coach, you need to try to use the skills of your squad in a specific moment. But we're looking forward to try to avoid the penalties. Yes, please. Ontzettend bedankt. Ik stel mijn vraag in het Nederlands. Het zijn er 2. I'm going to U ask gaat my natuurlijk niet question zeggen of in Vincent... Dutch. I have 2 questions. I have 2 questions. I'm going to ask my question in U Dutch. gaat natuurlijk niet zeggen of... ik stel 2 vragen. U gaat natuurlijk niet zeggen of Vincent Kompany gaat spelen. Maar wat zou een goede reden zijn om hem niet te laten spelen? En de volgende vraag is... iedereen heeft zijn eigen nieuwjaarsdag. Die van u is 13 juli. Waar denkt u dat u hem viert? Niet waar u hoopt, maar waar denkt u dat u hem viert? Not where you're living, but where do you think you'll be celebrating this New Year's Day? Well, I think we're all delighted that Vincent Kompany is back in the squad. I think Vincent is like any other player, Thomas Vermaelen, and Vincent, they arrived in the squad injured. And we relied on the medical department. And I'm delighted what the medical department have done is they put the players in a position that they are now considered for selection. So we'll have to wait and see how the training session goes, and then every player is available. So it's great news for us, being on the pitch or not. You want the players to be fit. And then the second question is, I hope is that I could be in Russia. I've never been celebrating my birthday in Russia, so it would be something very nice and different. Hi, Coach. Hi, Stefan. We know in your football philosophy, ball possession is a key to success. In the November game, in the friendly, you only had 53% ball possession against Japan. Is it a worry that Japan can take away the ball from us tomorrow? No, I think that is a real good strength of this Japanese side. They are a technical team, not just individually. I think as a team, they like the ball, they want the ball. But then I think it's more important in this game is to neutralize the threat of Japan. I think possession is not something that is going to decide the game tomorrow. I think it's what you do with the situations that you're going to be in both boxes. I think this team are very dynamic. They'll end up with 6-7 bodies in our own final third is how we defend that. And I wouldn't say that the amount of possession is going to be decisive. I think what you do with the possession will be decisive, and how we can neutralize the real threats of this Japanese side will be
will be key in order to reflect it in the scoreline. Thank you very much, Robert, and good luck. Thank you. I remember again to the media who wants to go to the training session. As you know, it's the first 50 minutes open. We have shuttles outside. They will bring you there and they will bring you back. Thank you.